So hello students, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can you see the board clearly? Yes, ma'am. Okay. Okay, so let's start the class. In the last class, what we were talking about was we started the new chapter called as Cell, the Unit of Life, and we have just completed the first portion of the chapter. In that chapter, we have discussed some information. We have talked about the cell wall, the cell membrane, the structure of the plasma membrane, all those cell membrane, right? And we have talked about certain terms called as protoplasm, cytoplasm, cytosol, protoplasm, that key hoy. Introduction of cell, the cell theory, exceptions of the cell theory, etc., etc. Today, we are going to start the class with the endomembrane system. So we have discussed the cell wall. Inner to cell wall is the plasma membrane. Inner to plasma membrane, we see the cytoplasm, right? Our cytoplasm বুলি ক'লে তাত কি থাকে? Cytosols থাকে, organelles বিলাক থাকে, and we also have certain cell inclusions, right? If you remember, we have given a chart, right? Inclusion of কি আছিলে? যে যিমানবোৰ dead substances that are present in the cell are included in the portion called as cell inclusion. So if we are talking about cell organelles, the first statement that we will say is out of all the organelles that are present inside the cell, তাৰে কেইটামান organelles কি হয় সদায় এটাৰ লগত এটা লগ লাগি পেলাই in a coordinated manner they work. So যোনবিলাক organelles এটাৰ লগত এটা লগ লাগি as a team কাম কৰে, right? And we say that team to be a endomembrane system, right? Now the question কি আহে যে endomembrane system ত কোনবিলাক organelles আছে আৰু কোনবিলাক নাই. So to talk about the organelles present in the endomembrane system, we have to talk about কি আছে? Endoplasmic reticulum আছে, Golgi bodies আছে, lysosomes আছে আৰু vacuoles, right? These are the four organelles that are included in this system. Apart from this system, আৰু বেলেগ organelles like chloroplast, mitochondria, etc., they are not a part of the endomembrane system. ইয়াৰ ভিতৰত question টো কি আহে? Suppose chloroplast দি দিলে আৰু question টো আহিব যে does chloroplast belong to the endomembrane system? You have to be specific. Now, endomembrane system of first one key endoplasmic reticulum. So we'll start by with endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum will the first statement is it is also called as the highway of the cell. Right? Endoplasmic reticulum code dekha baba just near the nucleus, right? Nucleus or outer membrane or endomembrane system to develop kore. Talking about endoplasmic reticulum to develop kore. Talking about endoplasmic reticulum, we see two types of endoplasmic reticulum, that is smooth endoplasmic reticulum or rough endoplasmic reticulum. Right? So rough and smooth difference to keep je eta endoplasmic reticulum কি থাকিব ribosomes বিলাক present হ'ব আৰু এটা type of endoplasmic reticulum ribosomes absent. যোনটোত ribosomes present, they would be called as RER or rough endoplasmic reticulum, আৰু যোনটোত নাই, that would be called as SER or smooth endoplasmic reticulum. এই গোটেই portion খিনি, I think you have gone through the PDF. এই গোটেই portion খিনি सबसे frequently asked question is what is the product that is synthesized by SER and the product that is synthesized by RER. RER কি produce কৰে, SER কি produce কৰে. So যেহেতু পঢ়ি আহিছা, এটা just কোৱাচোন SER কি produce কৰে, RER কি produce কৰে. পঢ়িছিলা নাই PDF টো অকমান? Ma'am, RER protein produce करे. Very good. আৰু SER Triglyceride steroid synthesis কৰে. lipids আৰু steroid synthesis, right? So এইটোৱে হ'ল सबसे important point about endoplasmic reticulum. তাৰ উপৰি how does endoplasmic reticulum look like? দেখাত made up of how many parts, right? কেইটা part আছে, প্ৰত্যেকটো পাৰ্টৰ কাম কি? In the form of a chart, আমি PDF খনত দি দিছো, right? এতিয়া if you take out page number, কিমান page number? 62, right? 62 page number of what is important? So what is included in the endoplasmic reticulum? What is not included in the endomembrane system? Then come to the page number 63. Started discover koise Porter and Thompson. Next, how does it look like? As I said, nucleus to thakibo, right?
নিউক্লিয়াস মেমব্ৰেনৰ পৰা কি হ'ব এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম বিলাক ডেভেলপ কৰিব right endoplasmic reticulum etu nucleus etu endoplasmic reticulum just to have an idea tar pisot ki thakibo etu antibody etu whole endoplasmic reticulum etu nucleus and then this one is the plasma membrane just to have an idea যে গোটেই কিটা কেনেকে arrange হৈ আছে ঠিক আছে তাৰ ওপৰত endoplasmic reticulumৰ এইবিলাক সিস্টাৰি বুলি কয় যোনবিলাকত রাইবোজোমস বোৰ লাগি আছে বা রাইবোজোমস আছে তাক আমি কি বুলি কম রাফ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম আৰু কিছুমানত কি হয় যে রাইবোজোমস নাথাকে আৰু যদি নাথাকে তাক আমি কি বুলি কম SER যদি রাইবোজোমস থাকে this is called as RDR right so I think we have an idea আকৌ ইয়াৰ পৰা আকৌ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম ডেভেলপ কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আকৌ ডেভেলপ কৰিব so it is from the nuclear membrane that the endoplasmic reticulum is formed okay next is endoplasmic reticulum is absent hey point to জানিব লাগিব যে absent code highway of the cell already কলৱে absent code ova embryonic cell mature RBC or obviously prokaryotes right so mostly soap cell of dekha pai except this cell another point about endoplasmic reticulum is it is poorly developed in rapidly dividing cells. So endoplasmic reticulum or present code in eukaryotic cells ami endoplasmic reticulum dekha pa code dekha na pao aru poorly developed code hoy in rapidly dividing cells right next is highway of the cell boli koise jihetu obviously the function ki hobo transportation talking about the different parts of our endoplasmic reticulum or part keta chart khonot bhalke dia ase keta part dia ase তিনটা cisternae tubules aru vesicle cisternae bilak keneko je sac like structures right sac tubules bilak keneko je yar pora kisuman tube like structures arrange hobo pare eneke ulabo pare এইবিলাকক আমি কি বুলি কৈছো tubules এইবিলাকক আমি কি বুলি কৈছো cisternae আৰু কিছুমান round structures থাকে তাক আমি কি বুলি কৈছো vesicles so talking about the parts of endoplasmic reticulum three parts cisternae tubules আৰু vesicles so informations about the three of them chart khonot dia ase tar bitorat point number 2 it is important ঠিক আছে founded cisternae is found in cells actively involved in protein synthesis next tubules found in the cell that is involved with lipid and sterol synthesis aru vesicles bilak code abundant in pancreatic cell he point is important next is cisternae bilakot ki thakibo je ribosomes thakibo tubules bilakot ribosomes na thake vesicles bilakot ribosomes na thake another thing eta added information dia ase so cisternae bilakot jin bilak cisternae ribosomes thakibo ki bilbo rough endoplasmic reticulum that would be considered as a smooth endoplasmic reticulum if you see point number 3 about cisternae ki dia ase so etu ki cisternae right sac like structure of endoplasmic reticulum ebilak ki hoy ribosomes কি কৈছে সোয়া point to কৈছে
যোনবিলাক systemic ribosomes থাকিব এই ribosomes বিলাকৰ larger part টো বা bigger part টোহে ইয়াতে attached হৈ থাকিব if you know about ribosome কি থাকে দুটা unit বা দুটা part থাকে কি থাকে smaller unit আৰু bigger unit right so if you see the diagram at a bigger unit at a smaller unit so sisterly বিলাক কোনটো unit লগত লগ লাগি থাকিব it is always the bigger unit of ribosome যাৰ লগত লগ লাগি থাকিব আৰু এই লগ লাগি থাকিবলে এই বস্তুটো লগ লাগি থাকিবলে কোনে হেল্প কৰে Number 42 is the point understood Yes, ma'am. বুজি পাইছো Yes, ma'am. next point কি কৈছে it has been the point is about compartments of a cell no এটা cell যদি এইটো ঠিক আছে next is কি কৈছে endoplasmic reticulum divides the intercellular space into distinct components এই গোটেইটো কি cell right এইটো হ'ল cell এইটো কি হয় endoplasmic reticulum so এটা cell আছে cell টোৰ ভিতৰত endoplasmic reticulum আছে because of the presence of endoplasmic reticulum this entire cell has been divided into two compartments right আৰু কোন দুটা compartmentor কথা কৈছে luminal আৰু extra luminal component right? luminal কোনটো এই endoplasmic reticulum এই ভিতৰৰ portion খিনিক আমি কি বুলি কওঁ এই ভিতৰৰখিনি এটা compartment বুলি কৈছে এই বাহিৰৰখিনি এটা compartment বুলি কৈছে এই ভিতৰৰ compartment টো কি বুলি কৈছে luminal compartment আৰু এই বাহিৰৰ যিখিনি আছে তাক কি বুলি কৈছে extra luminal compartment বস্তুটো বুজি পাইছানে নাই endoplasmic reticulum এটা cellক দুটা compartmentত ভাগ কৰি দিছে এটা হ'ল the luminal component and the other is called as the extra luminal component is the point clear Yes, ma'am. okay next is Luminal to cytoplasm or লগতে থাকিব নেকি কি বস্তু extra luminal to মানে cytoplasm or লগতে cytoplasm খিনিয়ে Oh. cytoplasmৰ লগত থকা বুলি কথা নহয় cytoplasm খিনিকে extra luminal compartment বুলি কৈছে clear Yes, ma'am. okay next we have types of ER আমি already কৈছো দুটা type of কি কি SER আৰু RER সবতছে important point কি যে ইহঁতে protein synthesis কৰিব ইহঁতে steroids আৰু lipids বা fat synthesis এইটো point important বাকি compare কৰিছে SER ৰ ribosomes নাথাকিব RER ৰ ribosomes থাকিব next point number 3 is important question আহে SER কোনে form কৰে আৰু RER কোনে form কৰে SER ত কি লিখা আছে চোৱাচোন SER originates from ক'ৰ originate কৰে RER Here. RER important this point is important this point is important similarly if you're talking about RER ক'ৰ originate কৰে Nuclear membrane. very good again this point is important if you remember we have drawn this diagram it was a nucleus হয় right nucleus আমি জানো কেইখন membrane থাকে nucleus কেইটা membrane থাকে double membrane থাকে outer membrane inner membrane so outer membrane ৰ পৰা কি হ'ব endoplasmic reticulum খিনি develop কৰে আৰু যোনখিনি এই directly ইয়াৰ পৰা develop কৰিছে এইখিনি কি হ'ব so ribosomes থাকিব
and this would be considered as RER. A RER or পৰা side ot কেতিয়াবা কি হয় এনেকে সৰু সৰু চিষ্টৰণি ডেভেলপ কৰে এইখিনিক আমি কি বুলি কৈছো SER বুজি পাইছানে এইখিনি পোৰ্শন কি RER কৰ পৰা ডেভেলপ কৰিছে নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেন খনৰ পৰা ডেভেলপ কৰিছে SER খিনি কৰ পৰা ডেভেলপ কৰিছে RER ৰ পৰা ডেভেলপ কৰিছে ক্লিয়াৰ Yes, ma'am. okay Yes, ma'am. after point number 3 next you have to talk about point number 5 point number 5 ত কি দিয়া আছে SER gives rise to ইহতে কি ফৰ্ম কৰে স্পেৰোসোমস আৰু ইহতে কি ফৰ্ম কৰে primary lysosomes right okay talking about lysosomes and sperosomes lysosomes if you remember plant cell and animal cell are the basic difference is lysosome is present in the animal cell and it is absent in case of a plant cell absent okay absent in case of a plant cell in plant cell lysosome like function kune kore sperosomes ekane sperosomes bilakok ki boli koise plant lysosome buliu koise eta question jodi ahe who forms primary lysosome ami specifically RER dibo lagibo jodi RER nai tetele option ot ki thakibo endoplasmic reticulum thakibo so lysosome kune form korise boli koise iate endoplasmic kintu later we will know the main credit of forming lysosomes actually goes to Golgi bodies and not endoplasmic reticulum form kore kintu ami jodi direct question ahe who forms lysosomes it is always the Golgi bodies duitai form kore asole duitaiu nohoy endoplasmic reticulum e ki kore jinkhini proteins lage lysosomes form koribole he proteins kini he synthesize kore right kintu as of now what we did RER primary lysosome SER ki form kore sperosomes okay next is functions of SER and RER we have already spoken about the first function এটাই লাইসোসোম ফর্ম করে এটাই স্টেরোসোম ফর্ম করে এটাই স্টেরয়েড লিপিড ফর্ম করে এটাই প্রোটিনস ফর্ম করে নেক্সট detoxification of drugs point number 2 very important question ahe detoxification of drugs occurs in or is helped by SER detoxification of drugs generally quote hoy we are talking about the liver cells right alcohol detoxification kore that occurs in the liver cells next another function of RER it gives rise to SER also jeneke ami RER ki form kore forms primary lysosomes second point is it also forms SER so ekhini portion or pra kiba problem ase niki na it's understood understood no next the general functions of endoplasmic reticulum hegira endoskeleton inside the cell endoskeleton mane endoplasmic reticulum provides or it forms the endoskeleton of a cell jeneke human skeleton no teneke thik ase cell or skeleton eta thakibo he kind of cell eta proper shape of thakibo right so provides endoskeleton inside the cell it helps in intracellular transport he kind of tahator highway of the cell right synthesis of proteins etc next page jua aru eta information dia ase about RER eta diagram dekhisa Yes, ma'am. okay hey diagram ta ki koise suppose this is a cell this is the nucleus a nucleus or pora ki hobo যে endoplasmic reticulum khini originate koribo right so nucleus or ba nuclear membrane or pora junkhini endoplasmic reticulum synthesized hoy heikhinik ami ki boli kom
RER এইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ SER right এটোটো বুজি পাইছো Yes, ma'am. এতিয়া RER ত কি থাকিব ribosomes থাকিব yes or no so they are called Yes, as ma'am. rough right এইবিলাক কি হয় ribosomes now the point is where are ribosomes present inside a cell eta cellot ribosomes ক'ত থাকিব as up till here what we know ribosomes are seen in these organelles কিন্তু ribosomes অকল organelles ৰ লগতে লগ লাগি থাকিব নে cytoplasmতো থাকিব where will you find ribosome in a cell cytoplasm থাকিব have you gone through the diagram exactly so it will be found together with the organelles and it will be found in the cytoplasm also right so কিছুমান এবিলাকো কি হয় ribosomes এটো কি হয় cytoplasm right so organelles ৰ লগতো ribosomes থাকিব আৰু cytoplasm ৰ ribosomes the next point is wherever the ribosomes are present তাহাতে কি form কৰিব proteins yes or no yes and even in this no ইয়াতো ribosomes আছে তো ইয়াতো কি form কৰিব proteins so proteins ইহঁতেও form কৰিলে cytoplasmতো proteins form কৰিলে ইয়াতে কি দিছে কোৱাচোন ribosomes endoplasmic reticulumৰ ribosomes ৰ function আৰু ইয়াতে থকা ribosomes ৰ function টো কথা লিখা আছে চোৱা ribosomes of endoplasmic reticulum makes protein that survive in the cell or go outside the cell wall in the ribosomes in the cytoplasm makes proteins that stay inside the cell itself কি বুজিলো আমি লাইনটোৰ পৰা কি বুজিলা so that line tells us proteins should be synthesized here proteins should be synthesized here also yeah যোনবিলাক ribosomes cytoplasmত থাকে তাহাতে যোনবিলাক proteins form কৰিব এই গোটেই proteins বিলাক ক'ত থাকে they will always remain inside the cell but talking about these proteins that are synthesized by endoplasmic reticulum either they will stay in the cell or they can go out of the cell also that is the meaning of the statement line to পঢ়া আৰু বুজি পাইছা নে নাই চোৱা পাইছো পাইছা any doubts what about the rest of the students okay so what we have seen is ribosomes থাকিলে protein form কৰিব proteins ক'ত form কৰে organelles বিলাকতো form কৰে আৰু cytoplasmত form কৰা protein খিনি সদায় cytoplasm বা cell টোত থাকি যায় right আৰু RER ত form কৰা proteins খিনি either they will stay in a cell or they will go away from the cell so this was all about endoplasmic reticulum the first organelle of endomembrane system second কি আছে Golgi body or Golgi apparatus or বহুত কিটা নাম আছে dictyosome Baker's body etc so অলপ আগতে মই diagram টো আঁকিছিলো talking about the nucleus like this nucleus ৰ ওচৰত কি থাকিব endoplasmic reticulum তাৰ ওচৰত কি থাকিব Golgi bodies clear so এই figure টো মনত ৰাখিবা so ইয়াতে diagram এটা দিছে এইটো হয় nucleus this is the nuclear membrane তাৰ ওচৰত কি থাকিব endoplasmic reticulum তাৰ ওচৰত কি থাকিব Golgi bodies থাকিব now talking about Golgi bodies no Golgi bodies বিলাক কি হয় C-shaped structure এটা concave side থাকে এটা convex side থাকে এটা concave side এটা convex side and ইহঁতৰ নাম আছে এটা হল C phase আৰু এটা হল trans phase এই phase টো C phase খন আৰু এইখিনিক this side is called as trans phase খন towards কোনটো সাইডে থাকিব plasma membrane is the diagram here cis phase of কি বুলি কয়
forming phase আৰু trans phase of কি বুলি কয় And cis or trans phase to cover koi diyo. cis phase আৰু trans phase cis and trans are the two names দুটা নাম দিছে দুটা part of ঠিক আছে এটো c নিচিনা ন যোনটো convex part হয় তাক আমি কি বুলি কম cis যোনটো concave part হয় তাক আমি কি বুলি কম trans cis phase to কি হয় forming phase just activity বিলাক আৰম্ভ হয় আৰু এইটো ফেজৰ পৰা যিখিনি কাম হ'ল সেই বস্তুটো ৰিলিজ হৈ যাব সেইকাৰণে তাক আমি কি বুলি কম trans phase or maturing phase এতিয়া talking about the activity or the function of a Golgi body what is the main function Golgi body main function কি বহুত function থাকিব আৰু এটা সবচে important function কি packaging of proteins right yeah a diagram to jodi swa endoplasmic reticulum e ki form koribo proteins form koribo এই proteins bilak kole ahibo Golgi bodies et ahibo Golgi bodies e ki koribo proteins bilak package koribo required format packaging koribo jeneke if you are talking about packaging of milk right ahi pele jeneke packaging kore packaging comes to Golgi bodies after packaging is done কি কৰিব proteins বিলাক packaged proteins বিলাক release কৰি দিব যোনটো সাইডেৰে release কৰি দিয়ে তাক আমি কি বুলি কৈছো trans phase or maturing phase যোনটো সাইডেৰে proteins বিলাক খুমাই packaging ৰ কাৰণে আমি কি কৈছো cis phase or forming phase বুজি পাইছা নে নাই পোৱা নে doubts আছে Cover koboson packaging to. so Golgi bodies সবচেয়ে important কি function packaging of proteins right so endoplasmic reticulum e junbilak proteins form korile RE proteins form koribo nokore এই proteins bilak kot jabo Golgi body ত যাব কোনে carry koribo vesicle carry koribo মই diagram এটা দিম ঠিক আছে so এই protein to কি হবো Golgi apparatus ত খুমাব লাগিব কিহৰ কাৰণে packaging ৰ কাৰণে right so এই protein to ইয়াতে packaging হৈ পেলাই কি ৰিলিজ কৰি দিব যোনটো সাইডে খুমাই packaging ৰ কাৰণে তাক আমি কি বুলি কৈছো cis phase or forming phase ইয়াতে খুমাই reactions bilak hobo hoi pele proteins bilak package hobo and once the proteins are packaged and the function is over they will get released right so this side through which the proteins or packaged proteins are released this is called as maturing phase or trans phase and this phase lies towards the plasma membrane nucleus side into phase থাকে that is called as the cis phase আর into plasma membrane side থাকে that is called as the trans phase এটা concept clear না not clear এইটার উপর question আহে cis phase কি বস্তু trans phase কি বস্তু maturing phase বুলি কলি কোনটো phase ৰ কথা কৈ আছে you have to remember the word called as trans just see whether you have understood or not Yes, ma'am. understood no okay next how does the Golgi body look like no at the diagram দিয়ে আসবে এনেকুৱা diagram এটা দেখিছা দেখিছা নাই Yes, ma'am. right okay so এইটো side that is the concave side এটুক আমি কি বুলি কম Trans. trans phase আৰু এইটো সাইডক আমি কি বুলি কম Space. cis phase right so ইয়াতে কি হব proteins বিলাক packaged হব আৰু in the form of বা with the help of vesicles বা round sac like structures
they would be transported. Talking about the parts of a Golgi body, a sac-like structures bilagok ki buli ko? Cisternae, right? Tubules. Right? আৰু এই round কিছুমান vesicles বা sac like bodies এইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ vesicles. So endoplasmic reticulum also had three parts, that is cisternae, tubules and vesicles. Golgi body also, up till now we have seen three parts, that is cisternae, tubules and vesicles. Apart from these three parts, Golgi body aru eta part that is called as Golgian vacuole. Eta sac-like structure form kore, which gradually gets converted into a lysosome. Isab ami pohim, right? So a Golgian vacuole is also a part of the Golgi body. So we have seen endoplasmic reticulum consisting of three parts and Golgi body is consisting of four parts. Here. Okay, next. Yaar we got question ki hai ise? The Golgian vacuole is formed at which side of the Golgi body? Is it produced in the seed phase or it is produced in the trans phase? So answer to ki hobo? Golgian vacuole to kuntu side form korise? Cis phase or ne trans phase or? Can everyone hear me? Yes, ma'am. Okay, so what is the answer? Golgian vacuole kumpine form korise? Cis phase or ne trans phase or? Ma'am, trans. Cis. Very good. It's always formed in the trans phase. Because it's for 8 question. Next, we have to talk about the functions of Golgi bodies. We have already said packaging, transport, and release of the protein. Main function key, packaging of protein, transport of protein, and release of protein. Right? Next is important site for formation of glycoproteins and glycolipids. So protein আছে protein to কিহৰ লগত লগ লগাই দিছে either lipids ৰ লগত লগ লগাই দিছে right so glycoproteins glycolipids so এইবিলাক যে দুটা বস্তু যে combine কৰিছে no glucose plus proteins glucose plus lipids এই যে combine কৰি দিছে এই combination form to বা এনেকুৱা ধৰণৰ forms বিলাক form কৰে Golgi bodies so you have to remember the word called as glycosylation or glycosidation. Duta word ase. So point number 2. What is glycosylation and what is glycosidation? Next. Root cap cells or Golgi bodies present ne absent? Obviously present. Junbilak cells all the cells that are involved in secretion of certain mucilaginous substance সেইবিলাক cells generally Golgi bodies are number to বেশি থাকিব if you are talking about the root cap no we know our root or ekdom a portion to কি বুলি কম root cap right root cap e কি কৰে root tip protection দিয়ে and plus it also helps in penetration inside the soil particles so soil particles or ভিতৰে root to যদি যাব লাগে কিছুমান mucilaginous substance secrete কৰিব আৰু কোনে secrete কৰিব Golgi bodies so question ahe Golgi bodies is present ne absent in root cap so it is present or they are rich so this is all about Golgi body endoplasmic reticulum and Golgi bodies the question ase niki তোমাকে পিডিএফ খন পঢ়িছা নে নাই
The next structure is vacuole. Vacuole কি হয়? Non-cytoplasmic area inside the cytoplasm means we are talking about a cell, right? এই গোটেইখিনিক আমি কি বুলি কম? Cytoplasm, right? And if we're talking about the plant cell, so obviously we'll see the vacuole. A vacuolar a portion to a ভিতৰত এই গোটেইটোক কি বুলি কম? Vacuole. The inside of a vacuole এইখিনি কি হ'ব? Cytoplasm নেকি? Cell set. Cell set. The membrane of a vacuole is called as chloroplast, right? So what is, if you are talking about vacuole, non-cytoplasmic area, the first type of vacuole that we are talking about is Tonoplast. Fab vacuole. Tonoplast hole, the membrane of the vacuole. A membrane খনক. Okay. Right? So vacuoles are non-cytoplasmic area inside the cytoplasm, right? আৰু কোনে form কৰিছে? কোনে vacuoles form কৰিছে? They are supposed to be formed from the endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum form কৰিছে বুলি we are in a belief. Types of vacuoles কিমান? 4 types. First type আমি কি discuss কৰি আছো? Fab vacuoles, right? So this is the fab vacuole, plant cellular vacuole to tonoplast we understood. Next, a vacuole কি থাকে? What is the content of a vacuole? Vacuole কি থাকিব? Fluid. Fluid থাকিব, amino acids থাকিব, minerals থাকিব, right? Salts থাকিব, etc., right? Apart from all this, certain pigments are also present. Right? So water, salts, minerals, amino acids, etc. এইবিলাক তো থাকিবই, তাৰ লগতে কিছুমান pigments ও থাকিব. Now the question that is asked is, what type of a pigment is present in the vacuole? Talking about pigments বিলাকক আমি দুভাগত ভাগ কৰিব পাৰো. Fat soluble and water soluble. So the question is, which type of a pigment is present in Fab vacuole? It is always water soluble pigments that is present in Fab vacuole. Are fat soluble pigments ক'ত থাকে? Plastic. Plastid. Give me one example of a plastid. Eta plastid example ko. Chlorophyll. Plastid example. Chloroplast. Right? So if the question is asked, chlorophyll is present in a plastid in a Fab vacuole. কি কবা? Chlorophyll is a fat soluble pigment. আৰু গোটেই fat soluble pigments are always present in a plastid. Right? And whatever water soluble pigments, for example, if you talk about anthocyanin, right? সেইটো থাকিব Fab vacuole থাকিব. Clear? Yes, ma'am. Okay. The next type of vacuole is contractile vacuole. Nothing to learn, much to learn. কারণ আছে already. Found in freshwater protogens. Main function is osmoregulation. Right? Next here, gas vacuole. Gas vacuole we have already studied. Gas vacuole আমি কৰিছো নাই? কৰিছো ন? Biological classification. We have talked about the bacteria, or we have talked about the prokaryotic cell. Prokaryotic cell, bacteria, vacuoles are absent, but pseudo vacuoles are present.
but gas vacuoles are present. And as the name suggests, gas vacuoles will accompany air thakibo, and what would be the function? Provide buoyancy to the cell. Next, we have food vacuoles. Food vacuoles are also called as lysosomes. And these vacuoles will contain digestive enzymes. So this was the third cell organelle of the endomembrane system. And next, we have to talk about lysosomes. Lysosomes bilakok ki buli koy? Acid bag or nokoy? Yes, ma'am. Suicidal bag, acid bag, etc., etc. Right? Lysosomes ki hoy? Sac-like bodies. Eta lysosomer bhitorot ki thakibo? Trauma and Enzymes thakibo? enzyme. Nohoy. Enzymes thakibo kiman? Almost 50 types. এই enzymes বিলাকে function কেতিয়া কৰিব? Lysosomot enzymes থাকিব, enzymes বিলাক inactive হৈ থাকিব, and these enzymes will become active only during or only when the lysosomes becomes acidic. যেতিয়ালৈকে লাইসোসোমৰ ভিতৰৰ কন্টেন্টটো বা মিডিয়ামটো এসিডিক নহয় তেতিয়ালৈকে তাহাঁতৰ এনজাইমছ বিলাক সদায় ইনএক্টিভ ফৰ্মত থাকিব. ইজ দ্য পইণ্ট ক্লিয়াৰ? Ma'am, কি ক'লে আকৌ? And they are এটা লাইসোসোম কি হয়? ৰাউন্ড বডি এটা, তাৰ ভিতৰত কি থাকিব? এনজাইমছ. এনজাইমছ বিলাক কেনেকে থাকিব? inactive form hot thakibo. Enzymes bilak active ketia hobo? Acidic medium. Ei bhitoror khini acidic hoi jabo lagibo, tetiahe enzymes bilake active hobo aru enzymes bilake kaam kora arambho koribo. Jetialeke acidic nohoy tetialeke enzymes bilake kaam kore. So that is the reason why they are called as acid hydrolases. So acidic medium hote tahat active hobo. Here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, our acidic medium keneke koribo? Prothomote normally thakibo e tahator membrane pump kisuman thakibo, proton pumps. A proton pump bilake etu dhora cell, etu dhora lysosome, right? Cellor ekhini ki buli kom? Cytoplasm. Cytoplasmor pora protons bilak ki koribo? Pumping kori dibo. And when the number of protons increases in this area, yar medium to ki hoi jabo? Acidic. Is the point understood? Yes, ma'am. Okay. Now, ইয়াতে কি important লিখিবা? So, lysosomot যেহেতু enzymes থাকে আৰু enzymes বিলাক highly acidic হয়, so এই acid বিলাক যদি ইয়াতে ইয়াৰ এই membrane leak কৰে, that will lead to a major dysfunction of the cell. So in that regards, this membrane should be a highly stable membrane. Aru ei membrane khonok stable kune banai? Certain type of stabilizers, and you have to know the name. Tolot likha ase some membrane stabilizers. Stable kore rakhe. For example, we are talking about cholesterol, we are talking about cortisol, we are talking about cathode. Ebilak chemical components kot thake membrane khonot thake. Car membrane, lysosomal membrane. Because of the presence of these chemicals, the membrane remains stable. If the membrane is unstable or distable, তেতিয়া কি হ'ব? তাৰ ভিতৰত থকা enzymes বিলাক leak কৰা আৰম্ভ কৰিব, আৰু leak কৰিলে কি হ'ব? It will spread to the entire cell, and that will lead to the death of the cell. So that is why it needs to be stable. And who acts as a stabilizer? Out of the three, you have to remember cholesterol. Next, membrane destabilizers. কিছুমান physical agents. এবাৰ ক'ব নেকি আৰু? Aha.
এবাৰ ক'ব নেকি আৰু কোনখিনি এইখিনি ষ্টেবিলাইজাৰ ষ্টেবিলাইজাৰটো ওকে চোৱা আমি কি ডিসকাস কৰিলো লাইসোসোমত কি থাকে এনজাইমছ থাকে হয় ৰাইট আৰু যেতিয়া ইয়াতে এসিডিক মিডিয়াম হৈ যায় তেতিয়াহলে ইয়াতে বহুত এসিডিক এনজাইমছ থাকে এই ইয়াতে থকা যোনবিলাক এনজাইমছ হয় বা এসিডিক এনজাইমছ হয় কি যদি এই সেলটোৰ পৰা ওলাই আহে তেতিয়াহলে কি হ'ব লাইসোসোমৰ পৰা যদি এনজাইমছ বিলাক ওলাই আহে তেতিয়াহলে কি হ'ব বুজি পাইছানে এই গুটেইটো এটা সেল সেলত কি আছে লাইসোসোমটোৰ ভিতৰত কি আছে কিছুমান এসিডিক এনজাইমছ আছে এই লাইসোসোমটোৰ পৰা যদি এসিডিক এনজাইমছ বিলাক ওলাই আহে তেতিয়াহলে কি হ'ব এই সেলটো প্ৰবলেম কৰিব নে নকৰে কৰিব Yes, ma'am. কৰিব সো সেই কাৰণে যাতে বস্তুটো ওলাই আহে এই মেমব্ৰেনখন ষ্টেবল হ'ব লাগিব নালাগে well protected হ'ব লাগিব নালাগে right so এই stable কৰি কোনে ৰাখে এই মেমব্ৰেনখন perfectly okay কৰি কোনে ৰাখে কিছুমান stabilizer right যেনেকে cholesterol so cholesterol membrane khonot cholesterol আছে এই cholesterolৰ ফাংশন কি এই membrane খন ঠিক ঠাক কৰি ৰাখে যদি cholesterol কমি যায় তেতিয়াহলে membrane খন কি হ'ব weak হৈ যাব আৰু যদি membrane খন weak হৈ যায় তাৰ পৰা acids বিলাক বা enzymes বিলাক leak কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব clear yes ma'am okay since we are talking about stabilizers we have to talk about destabilizers also কিছুমান এনেকুৱা এজেন্ট আছে যোনবিলাকে এই মেমব্ৰেন খন এফেক্ট কৰে right so we have to talk about membrane destabilizers that is given in page number 94 নহয় page number কিমান মোৰ ইয়াতে ভালকে লিখা নাই 74 sorry 20. right so if the cell is exposed to uv radiations x-rays etc তেতিয়াহলে কি হয় এই মেমব্ৰেন খনৰ ওপৰত ইফেক্ট কৰে আৰু যদি মেমব্ৰেন খন বেয়া হৈ যায় ইয়াৰ পৰা এসিড বিলাক ওলাই আহিব সেই কাৰণে আমাক এডভাইস ডক্টৰে কি কৰে you should not be going for x-rays frequently আমি x-ray frequently কৰিব নালাগে কিহৰ কাৰণে কাৰণ এই ৰেজ বিলাকে সেল বিলাকক এফেক্ট কৰে এটা এফেক্ট কি লাইসোসোমৰ মেমব্ৰেন খন ভাঙি দিব পাৰে আৰু লাইসোসোমৰ যদি মেমব্ৰেন খন ভাঙি যায় তেতিয়াহলে কি হ'ব যে বহুত বিলাক ডিজিজ আৰম্ভ হ'ব clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay so if you're talking about certain types of disease that is caused due to lysosome dysfunction you have to know about the names so asol tolot ketaman disease dia ase for example arthritic joint arthritis শুনিছান নাই people ma'am. suffer from knee Yes, pain ma'am. right so that is what is called as arthritic joint so joint pain generally কিহৰ কাৰণে হয় lysosomes or dysfunction ৰ কাৰণে হয় right এই membrane খন ঠিক ঠাককে বনাইছে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ এসিডছ বিলাক ওলোৱা আৰম্ভ কৰে next we have gout lung fibrosis etc so disease খিনি চাবা Gout to কি হয় it is also a I mean কি বুলি কম যতিকে তোমাৰ সিভিয়াৰ পেইন হ'ব ঠিক আছে আৰু অকমান swelling আৰম্ভ হ'ব right joint pain আৰম্ভ হ'ব সেইবিলাকে Yes, ma'am. right next is types of lysosome primary lysosome secondary lysosome আৰু tertiary lysosome এতিয়া এটা ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে pdf ত কি আছে এটা সেল আছে right cell টোত lysosomes already present এই lysosome টো কোনে ফৰ্ম কৰিছে গলগি বডি যে তাক আমি কি বুলি কৈছো primary lysosome এই সেলটোত because of a process called as phagocytosis এই সেলটোৱে কিবা কিবি বস্তু তাৰ ভিতৰত সোমাই দিব ন because of
phagocytosis. তাৰমানে suppose we are talking about food materials. Phagocytosis এইটো এটা food material সোমাই গ'ল. Cell eating, that is called phagocytosis. Phagocytosis মানে phagosome. Phagosome to কি বুলি কৈছো আমি food particle বুলিও ক'ব পাৰা. Right? So cell টোৰ ভিতৰত যেটা এটা food particle সোমাব তেতিয়া কি হ'ব এই food টো digest হ'ব লাগিব. Digest হ'ব লাগিলে digestive enzymes লাগিব. Enzymes will put present. So what will happen once the food enters inside a cell, this lysosome will go near to this food and ultimately he that cover কৰি লব. এই বডিটোৰ ভিতৰত কি থাকিব লাইসোসোমৰ এনজাইমছ থাকিব আৰু ফুড খিনি থাকিব. সো ইয়াতে কি হ'ব যে যোনবিলাক ফুড আছিলে ন ফুডৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ইয়াতে থাকি যাব undigested বা যোনখিনি অলাগতিয়াল বস্তু the part that was not undigested comes out of the cell. So this body is called as the secondary lysosome. So what is secondary lysosome? Primary lysosome plus the phagosome forms what? Secondary lysosome. Lysosome kiman types of? 3 types of. First to ki bujibo lagibo. So some mane ki? Body. Right? Lysosome ta mane lysis kora eta body tak ami ki boli kom lysosome boli kom. So how many types of 3 types? The primary lysosome that is formed from the Golgi bodies kune form koribo Golgi bodies e started enzymes thakibo enzymes a food particle to ki koribo surround kori lobo and the new structure is called as secondary lysosome. In the secondary lysosome digestion will take place and the important things will remain in the cell and the unimportant things will come out of the cell. A jinkini residual bodies, right? Or we can say it like this, right? Yate ki hoye ase digestion hoye ase ha digestion hote দুটা বস্তু ফর্ম কৰিলে এইখিনি ধৰা digested food আৰু এইখিনি ধৰা residue ইয়াতে যেটা process টো চলিলে এইখিনি হল digested food and this is the residue or waste product. এই digested food খিনি cell টো use কৰিব আৰু এই যোনখিনি undigested food আছে এই বস্তুখিনিৰ পৰা কিছুমান part useful কিছুমান part waste. এই undigested food খিনি in the form of a body তাহাতে ফর্ম কৰিব আৰু তাহাতে কি কৰিব যে সেলটোৰ পৰা ৰিলিজ কৰি দিব এইটোক আমি কি বুলি কম tertiary lysosome or residual এটো লাষ্টত কেনেকে ওলাই যাব তাহাঁতি এইটো এই প্ৰসেসটোক আমি কি বুলি কম exocytosis. Yes. So ultimately what we understand eta cell junbilak particles jai ba junbur food particles jai thik ase so yare ki hobo jimanbur useful bostu cell tor bhitor and all the waste product of a cell would be thrown out of the cell. Now all food particle nai cell etar bhitor kisuman eniko organelles thake junbilak organelles tar nijor kaam hoi joar pisot mori jai মরার সে ডেড রিমেইনস বিলাক কি হ'ব সেলটোৰ ভিতৰত যদি থাকি যায় তেতিয়া হলে আলটিমেটলি একিউমুলেশন হৈ যাব আৰু একিউমুলেশন হৈ গলে সেলটো লাহে লাহে বেয়া হৈ যাব সো ইউ cannot allow a cell to become dead একাৰণে সেলটোত এনেকুৱা এটা প্ৰসেস আছে যাৰ থ্ৰুৰে যিমানবোৰ waste products থাকে all the waste products are thrown out of the cell. By this process the cell remains fresh and healthy. Is the point clear? Almost all the cells inside our body have lysosomes and lysosomes bilake ki kore waste products bilak throw out kore. So eta cellor pora jodi olagutial bostubor pelai dia cell to fresh hoy thakile nai
right? So this is the process. So primary, secondary, and tertiary. When you are studying this, আৰু এটা কথা কি মনত ৰাখিব লাগে যে until now what we are saying is cell বিলাকৰ waste products বিলাক cellৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই দিয়ে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা cell আছে য'ত নেকি waste products বিলাক বাহিৰলৈ ওলাই নাহে instead they remain accumulated in the cell. So আজি অকমান waste product accumulate হৈছে কালি আৰু বেছি হ'ব পৰহিলে আৰু বেছি হ'ব ultimately in the cell you see accumulation of waste products আৰু যদি এটা cellত accumulation হয় that will lead to can you see this word Yes, ma'am. right? So what did I say? If the waste products are thrown out of the cell will remain fresh and young. If the waste product is not thrown out of the cell, that will lead to cell aging. বুঢ়া হৈ গৈ থাকিব cell. And such type of a cell where accumulation of waste products takes place is the liver cell and the muscle cell. Hey, Karne, if you have noticed, if you are talking about a muscle cell, no, you have to talk about muscle strength also. Jadi duta manhu compare korisa, one a adult and the other a old person. Adult aru old person compare korile muscle strength kar beshi thake? Adult. Adult or bura manujonor kyo na thake? Cell to cell hoy. Cell to sob ekei hoy. So na thake. Because of this reason. Yes, ma'am. Right? Another point of comparison. মানে and এজিং সেলটো মানে মানুহৰ মানে বয়সৰ হিচাপত হৈ যায় নেকি কাৰণ কিছুমান সেলছত কি হ'ব তোমাৰ হেইটো পৰা waste products বোৰ গুচাই দিব তোমাৰ যিমান বয়স বেছি হ'ব accumulation বাঢ়ি যাব না যায় yes ma'am so that will lead to aging of a cell. Second example is the liver cell. ঠিক আছে again you compare a adult and an old man. As far as intake of food is concerned, কোনে বেছিকে খাব পাৰে? adult Normal Adult. cases, we have certain exceptions. Okay, certain exceptions obviously as a কিছুমান old person এ বহুত খায় আৰু কিছুমান young person এ বহুত কম খায়. Listen, normally speaking about digestion capacity কাৰ বেছি? adult Adult. Adult or why not in the old person? কিহৰ কাৰণে? কাৰণ লিভাৰটো এজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে যোনবিলাক বাইল জুচ হয় যোনবিলাক লিভাৰ সেন্সিটাইজ কৰে এনজাইমছ বিলাক সেই এনজাইমছ বিলাক কমকে ওলোৱা আৰম্ভ কৰে কিয় কমকে ওলাই কাৰণ লিভাৰটোত ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট একিউমুলেট হৈ গৈ থাকে এজ উই গ্ৰো because we know like in liver cell and muscle cell does not have a cleaning mechanism. That is the reason why the muscle and the liver weakens as we grow. Is the point clear? ma'am মানে এজিং হোৱাৰ লগে লগে মানে একুমুলেচন খিনি মানে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে সেইখিনি মানে নহয় হৈ গৈ থাকে আগৰ পৰাই নোলাই so আগৰ পৰা নোলাই তোমাৰ যিমান এজ হৈ যাব তেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব নাথাকে এইটো এনেকুৱা নহয় যে অকল এজ হলেহে লিভাৰটো ক্লিন নহয় লিভাৰটো we have already talked about no তাতে কি লিভাৰ স্মল এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম থাকে স্মল এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামে সদায় ডিটক্সিফিকেশন অফ দ্য লিভাৰ কৰে কিন্তু এটা আপ টু আ সাৰ্টেন লিমিট ন হয় নহয় প্লাস তোমাৰ কি হয় যে লিভাৰ সেলছত এই এক্সোসাইটোসিস প্ৰসেসটো নাথাকে যিমানটো ওয়েস্ট প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হয় লিভাৰত একিউমুলেট হৈ গৈ থাকে এইটো নহয় যে পুৰা হলে হয় আগৰ পৰা হৈ থাকে কিন্তু কমকে হৈ থাকে as you go older accumulation বেছি হৈ যায় juice কমকে ওলাই and so your digestive capacity decreases yes ma'am right so this is all about lysosomes so lysosomes part to অকমান পঢ়ি চোৱাচোন কিবা doubts আছে নেকি চোৱা it is page number 75 and 76 please go through functions of lysosomes আছে and types of lysosomes আছে any point that you did not understand please go through
Any doubts now? We go to the next cell organelle. Just take 2 minutes and read. Orisa, are you reading? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, please read, take your time. And then, যদি পড়া হয়ে যায় তখন মুখ কবা। Ma'am, metamorphosis to be. Metamorphosis to keep. Okay, what I said is lysosomes also have a role in metamorphosis. Eta morphological form, eta morphological formula যদি convert হয়, এই process টোক আমি metamorphosis কওঁ। For example, ইয়াতে metamorphosis ৰ এটা example দিছে of the frog. Frogৰ আমি কি জানো যে প্ৰথম stage টো কি tadpole, tadpoleৰ পৰা কি হয় frog। এটা ফৰ্মৰ পৰা আনটো ফৰ্ম হ'ল, process টোক আমি কি বুলি কওঁ metamorphosis. Clear? Yes, ma'am. Next, you are talking about a tadpole. Tadpole কি থাকে? Tail থাকে. But if you are talking about a frog, frogৰ tail থাকে নেকি? নাথাকে। নাথাকে. Then what happens to the tail? We know the tadpole converts itself into an adult frog. During this conversion, what happens to the tail of the tadpole? কি হৈ যায়? নাইকিয়া হৈ যায় নে যায়? Naikya it gets dissolved. Who dissolves it? The enzymes that are present in the lysosome. So it helps that tadpole get converted into a frog, and this is what is called as metamorphosis. And so we say lysosomes play a role in metamorphosis. Clear? Ma'am, আকৌ বুজি- কৈ দিব নেকি? Disconnect হৈ গৈছিল। Okay, that doesn't matter. So ইয়াতে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে মোক question কৰিছে what is metamorphosis? Metamorphosis মানে এটা morphological structure পৰা আনটো morphological structure লৈ change হোৱা process টো আমি কি বুলি কওঁ metamorphosis. So we have given the example of a tadpole changing into a frog. Tadpole টো কিহলে convert হৈ যায়? Frog এটালে convert হৈ যায়. Tadpoleৰ এডাল tail থাকে. Frogৰ tail নাথাকে. So যেতিয়া tadpole টো frog form কৰে, সেই tailডাল কলে যায়? কিবা এটাতো হ'ব লাগিব না এই tailডাল. It was a part of the body. কি হ'ল সেই tailডালৰ? It got dissolved. Right? So কি হয়? Cellত কি আছিলে? Lysosomes. Lysosomes কি আছিলে? Enzymes. সেই enzymes বিলাকে নিজৰ body parts dissolve কৰিব পাৰে. So we have used the word called as autophagic vacuum, right? Autophagic, right? নিজকে নিজে খাই দিব পাৰে. So আমি suicidal bag বুলিও কৈছো. So সেই সময়ত during that metamorphosis of a tadpole to a frog, the tail of the tadpole was dissolved by the enzymes that were present in the lysosomes. Is the point here? Yes, ma'am. Any more doubts from that part? Ma'am, মানে tadpole টোৰ পৰা frogলে conversion কৰা মানে সেই process-টোকে metamorphosis বুলি ক'ব। মানে dissolve হৈ পেলাই। Yeah. নহয় frogৰ পৰা tadpoleলৈ convert কৰাকে metamorphosis বুলি ক'ব. That is just one example. তেনেকে বহুত examples. It is just one example of metamorphosis. Okay? আৰু এটা example হ'ব পাৰে chains of a pupa to a butterfly. Butterfly form কৰিব লাগিলে morphological change বোৰ হৈ থাকে ন সেই গোটেই process টো কমপ্লিট হয় metamorphosis. Okay, any more doubts from that part? Jadi nai, we'll move to the next organelle. Nai, no? No, ma'am. Oh, okay. So that's all about the endomembrane system. What we have learned, inside a cell, there are certain organelles, and certain organelles always work in a coordinated manner, and these forms the endomembrane system. What is included?
Endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, and vacuoles. Functions of all the four organelles we have talked about, right? Apart from these organelles, other organelles are present inside the cell, right? We have organelles like chloroplast, mitochondria, etc. So the next point that we are going to discuss is chloroplast. No, sorry, mitochondria. Right? Mitochondria information. Mitochondria কি বুলি কয়? Powerhouse of a cell. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Why is it called as such? ATP Powerhouse বুলি কিয় কয়? কাৰণ ATP produce হয়, right? ATP ক'ত produce হয়? Metamorphosis হয়. ATP, okay, sorry, not metamorphosis. ATP ক'ত produce হয়? Inside the mitochondria, so it's called a powerhouse of a cell. Second point about mitochondria. It is membranous cell organelle, ne membraneless. It is a membranous cell organelle. Single membrane, ne double membrane. Double membrane. Fourth point. তাতে কি কি আছে ঠিক আছে all the constituents or the mitochondria consist of এখানে আমি পঢ়িম next is talking about the number of mitochondria per cell আমাৰ cell বিলাকৰ ভিতৰত কিমান mitochondria আছে the answer is it depends on the activity of a cell যদি এনেকুৱা এটা cell যদিকে energy বহুত বেছিকে লাগে তেতিয়াহলে সেই cellটোৰ mitochondria the number would be more as compared to a cell where or as compared to the state where energy is not required. তেতিয়া বেছিকে energy লাগে তেতিয়া mitochondria number টো বেছি হলে so that they can produce more energy. Right? We have given certain examples of the number also. Next, absent in obviously prokaryotic cells of absent hobo, RBC absent hobo, right? Next is কোনে discover কৰিছিলে নামটো কোনে দিছিলে হেডলাক আমি পঢ়িব লাগিব mitochondria parts বুলি ক'লে outer membrane okay if you are talking about a mitochondria like this so কি থাকিব outer membrane থাকিব inner membrane থাকিব right আৰু এই inner membrane খনত কিছুমান এনেকুৱা invaginations থাকিব এইবিলাকক কি বুলি কয় stay. Stay. Christy, right? Who forms the Christy? The inner membrane, outer membrane. What is this part called as? Matrix. Matrix. It is called as matrix. In the Christy, you see certain type of particles. A particles বিলাক কি হয়? F not F particle. F not F test. F not F1 particle, right? So what থাকিব? Right? Next, mitochondria কি থাকিব? তাহাঁতৰ নিজৰ ribosomes থাকিব. এইটো point important. Mitochondria is an example or it is a cell organelle found in only eukaryotic cells. Next, when we are talking about eukaryotic cell, what is the type of ribosome that is found? Prokaryotes ribosomes আছে, eukaryotes ribosomes আছে. Ribosomes are of two types, 70S and 80S. Eukaryotic cell ribosome কেনেকুৱা? 70S, 80S. ATS. ATS. It is 80S. Yeah, both 80S and 70S. Mitochondria is a cell organelle found only in eukaryotic cell. But what is the type of ribosome that it has? Clear? বুজি পাইছা? এইটো point important. Next, নিজৰ genetic material আছে. Mitochondrial DNA, right? আৰু কেনেকুৱা হয়? Double stranded
DNA. Again, this is important. Clear? Yes, ma'am. Okay. Coming to FOF1 particle, it is also called as fundamental particle, etc. FOF1 particular, so what's the important काम की? What is the work? Okay. Mitochondria বুলি ক'লে we know it is the organelle where ATP is formed. ATP formation or karone, what is the requirement? ATP ketia form koribo? The answer comes from respiration. Yes, ma'am. Cellular respiration pohisila, no? Yes, ma'am. Have you heard a word called as photophosphorylation and oxidative phosphorylation? Yes, ma'am. Yes, Right? ma'am. Phosphorylation mane ki? Formation of ATP. ATP kune form kore? ADP e ATP form kore. Adenosine diphosphate Yes, forms adenosine triphosphate. Right? ADP তাৰ লগত কি লগ লাগিব? Phosphate. P তেতিয়াহলে কি ফৰ্ম কৰিব? ATP. আৰু গোটেই প্ৰচেছটো আমি কি কম? Phosphorylase. Right? Next, phosphorylation ক'ত হয়? Mitochondria. Phosphorylation আকৌ দুটা টাইপৰ। এটা হ'ল oxidative, এটা হ'ল photophosphorylation. Photophosphorylation মানে ATP prepared in the presence of light. Yes, ma'am. Oxidative phosphorylation মানে ATP prepared or formed in presence of oxygen. One type of phosphorylation is related with photosynthesis. Another type of phosphorylation is related with respiration. So out of these two, photosynthesis or karone juntu ATP produce koribo, tak ami ki buli kom? Photophosphorylation. Respiration or juntu ATP produce koribo, tak ami ki buli kom? Oxidative phosphorylation. Are the terms clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next. For the formation of ATP, either ATP code form kore, photosynthesis to form kore, respiration to form kore, kintu basic code form kore, obviously in respiration. Because I think you have read about the 34 ATP or 36 ATP per glucose molecule. Respiration or glycolysis cycle এইবিলাক পঢ়িছাতো, no? Yes, Okay. ma'am. It's a question to hold. ATP form কৰিব লাগিলে, what is the requirement? কি লাগিব? এই ADP টোৰ লগত এই ফসফেট টো ফৰ্ম কৰি ATP ফৰ্ম কৰিব লাগিলে requirement আছে, no? There are two requirements. What are the two requirements? The answer comes from ETS. Remember ETS of respiration? Electron transport system বুলি respiration after glycolysis, it's Krebs cycle. After Krebs cycle, we talk about ETS. Yes or no? Yes, ma'am. So do you remember requirement for ATP formation? Okay, just try to remember. I'll tell you the answer. ATP form koribo lagile duta bostu lagibo. First, eta enzyme. And what is the name of the enzyme? Can you see the board? ATPase. Okay? ATP formation of karone requirement ki duta. First, eta enzyme ATPase. Second point is, we'll come to the next requirement later. Second to, if you remember, ki lagibo? Proton gradient. এইবিলাক পঢ়িছা নাই বা photosynthesis, respiration? Okay, আমি যেতিয়া এইটা chapter কৰিম তেতিয়া we will talk about it. So এইটা বস্তু হ'লেহে ATP form কৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল এই enzyme টো form হয়, it is always present in this particle. FOF1 particle টো দেখাত কেনেকুৱা? Something like this. আছে নেকি PDF? এই পাৰ্টটো কি বুলি কয়? এইটো stalk, and this is the
base. Head is also called as F1 part. Stop is also called as F0 part. So ATP synthesis ক'ত হ'ব? Mitochondriaৰ ভিতৰত হ'ব. Mitochondriaৰ ভিতৰত ATP form কৰিব লাগিলে এটা enzyme form কৰিব লাগিব. সেই enzyme টো ক'ত form কৰে? In the F1 part of FOF1 particle. Here, Yes, ma'am. right? আৰু এই enzyme টো কেতিয়া produce হ'ব? যেতিয়া proton gradient হ'ব. সেইটো বস্তু মই পিছত phosphorylation যদি পঢ়াম, then I will make it very easy for you. As of now, we understand. এইবিলাক হ'ল FOF1 particle, ইয়াৰ ভিতৰত কি থাকিব? Enzymes বিলাক থাকিব. Enzymes ৰ কাৰণে ইয়াতে কি produce হ'ব? ATP produce হ'ব. Clear? Okay. Next is, in the matrix, কি হয়? যিহেতু ATP form কৰে, আৰু whenever we talk about ATP, which process is more concerned? Photosynthesis or respiration? এটা cell energy ল'ব লাগিব. Energy কোনটো processor through form কৰে? Respiration, because more ATP is produced during respiration. Forget about the photosynthesis part. Next is, when we are talking about respiration, glucose molecule to কি হয়? Breakdown হৈ যায়. হয় নে নহয়? Respiration ত কি হয়? Why do we respire? First, what is respiration? কি হয়? Cellular respiration পঢ়ি আহিছা ন তোমালোকে? And breathing in and out. Huh? Exchange of gases. Exchange of gases. তাৰমানে oxygen ললো, carbon dioxide ওলাই দিলো. Have you heard the word called as breathing? Obviously, you have heard. Yes, ma'am. Breathing ত কি হয়? Exchange of gases. Respiration ত কি হয়? We see exchange of gases, but there should be a difference between breathing and respiration. Yes or no? Respiration and glucose to breakdown হৈ যায়. Breathing ত হয় নহয়? Breathing ত নহয়. Breathing ত নহয়. Very good. So in breathing also we take in oxygen. In respiration also we take in oxygen. Respiration is a process that occurs inside each and every cell. Breathing is a process that has a particular system. You have nose, you have the nostril, you have the lungs. Right? এই সিস্টেমটো যিখিনি exchange of gas হৈ থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ? Breathing. আৰু প্ৰত্যেকটো চেলৰ ভিতৰত যোনটো process হৈ থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ? Cellular respiration. Second question, why do we respire? আমি respiration বা respire কিয় কৰো? Energy. To get energy, right? So oxygen ললো, oxygen ATP কেনেকে form কৰিলে? What happens to the oxygen that goes inside the cell? কি কাম কৰিব? Oxygen to এটা foreign বস্তু, ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ লগে লগে কিবা এটাটো কাম কৰিব ন? সেই oxygen কি কাম কৰিব? Cellত থকা food material ভাঙি দিব. So if you are talking about food, the common example that we talk about is glucose. Correct? So the oxygen that we take in breaks the glucose that is present inside the cell. The process is called as glycolysis. Right? So respiration of first stage key glycolysis. Respiration kiman step process. How many steps are involved in cellular respiration? অকল glycolysis হলে respiration শেষ হৈ যাব নেকি? No, ma'am. Respiration is a 3-step process. Glycolysis, next Krebs cycle. After Krebs cycle, you have that oxidative or ETS, electron transport system, right? এই তিনটা সিস্টেমৰ কাৰণেহে ATP, carbon dioxide, etc. are formed, right? Okay. Now, where does glycolysis take place? The first step of respiration is glycolysis. Where does glycolysis take place? Cellor kuntu part of glycolysis hoy? Pahori goisa ane shuna nai? Very good. It is only in the cytoplasm. Right? Cell eta thakibo, cellor cytoplasm glycolysis hobo. That is the first step.
Second cell কি Krebs cycle. Krebs cycle ক'ত হয়? Where does Krebs cycle takes place? Mitochondria. Mitochondria. Mitochondria ক'ত? Membrane নে matrix? Matrix. It is always in the matrix of mitochondria that Krebs cycle will take place. So ইয়াৰ ভিতৰত এইখিনি জেগাত কি হ'ব? Krebs cycle. So Krebs cycleত যিমান বিলাক enzymes দৰকাৰ সেই enzymes বিলাক ক'ত থাকিব? They will be present in the matrix of mitochondria. So all the enzymes except one enzyme of Krebs cycle are found here. ইয়াতে কি কাম আমি? Enzymes for Krebs cycle. Right? ইয়াতে এটা interesting question আহে সদায়। এইটো কথা নুসুধে যে enzymes বিলাক আমি ক'ত পাম? Matrixতে পাম। Krebs cycleত যিমান বিলাক enzymes involved হৈ আছে তাৰ এটা specific enzyme is not found in the matrix but instead it is found in the inner mitochondrial membrane. What is the name of the enzyme? Krebs cycle ক'ত হয়? Matrixত হয়। Krebs cycle হ'ব লাগিলে যিমান বিলাক enzymes দৰকাৰ গোটেই enzymes বিলাক ক'ত থাকিব? Krebs cycle or matrixত থাকিব। কিন্তু এটা enzyme exception আছে। What is the enzyme we are talking about? We are talking about succinic dehydrogenase. Right? So the enzyme of Krebs cycle not present in the matrix. Succinic dehydrogenase. Succinic dehydrogenase ক'ত থাকিব? In inner mitochondrial membrane. If you see the diagram properly, proper লিখা আছে দেখিছানে? Can you see the diagram? That is given in page number 77. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So in that part, no, just enzyme succinic dehydrogenase লিখা আছে, that important বুলি লিখিব। Right? So এইখিনি আছিল basic points about mitochondria আৰু দুটা line. If you are talking about mitochondria functions of mitochondria সেইবোৰ নিজে পঢ়ি ল'বা। Please bring it to the next class. Mitochondria লগত দুটা statement. Mitochondria is considered as a semi-autonomous cell organelle আৰু endosymbiont of bacteria. Semi-autonomous বুলি কিহৰ কাৰণে কয়? কাৰণ no doubt mitochondria is an independent cell structure, even then it is dependent on the nucleus. বুজি পাইছানে বস্তুটো? For example, in our case, no, or in your case, both are single individual, যোনে নেকি অকলে থাকিব পাৰে, সব কাম অকলে কৰিব পাৰে, কিন্তু তথাপি you are dependent on your parents. Yes or no? Yes, ma'am. So that is exactly what could be explained in case of mitochondria. Mitochondria নিজৰ কাম নিজে কৰিব পাৰে, নিজৰ DNA আছে, নিজৰ RNA আছে, নিজৰ genetic material আছে, নিজৰ enzymes আছে. It can do all the work themselves, but in spite of that, it is dependent on the nucleus, and so it is called as semi-autonomous cell organelle. Second point, mitochondria is also called as endosymbiont of bacteria. Means what? Many scientists are in belief that mitochondria origin bacteria cell originate কৰিছে। কিহৰ কাৰণে? যে তাহাঁতৰ origin টো একে বুলি কৈছে। Bacteria যোনটো origin, mitochondria আৰু সেইটো origin বুলি কৈছে। So we are using the word called as endosymbiont. এনে ক'লেতো নহ'ব ন? There should be certain points to explain. So what they said that mitochondria have many characteristics similar with bacteria. Bacteria কিছুমান points or mitochondria কিছুমান points exactly the same. So they say that they are endosymbionts of bacteria. For example, what are the points of similarity? Bacteria cell wall আছে, mitochondria ৰো এখন outer cell wall আছে. Second, bacteria circular DNA আছে, mitochondria to circular DNA আছে. Bacteria
70S ribosomes আছে, mitochondria to 70S ribosomes আছে. Bacterial cell wall purine আছে, huge protein pores, mitochondria to purines present. Because of these characteristics, তাহাঁতক কি বুলি কৈছে endosymbionts of bacteria. So this is all about mitochondria. You have to talk about the structure. Mitochondria cell structure to কোনে দিছে, নামটো কোনে দিছে, সেইবিলাক পঢ়িবা. What is the number of mitochondria in a cell? Exactly নপঢ়িলেও you have to remember যে যেতিয়া active হৈ থাকে তাত কি হয় সেলটো তোমাৰ বা ATP দৰকাৰ তাত তোমাৰ mitochondria নম্বৰটো বেছি হৈ যায়. Third point is mitochondria কেনেকে ফৰ্ম কৰে? এটা সেলৰ ভিতৰত নতুনকে mitochondria all of a sudden it cannot be formed. Mitochondria is always formed from pre-existing mitochondria. যেনেকৈ আমি cell theory পঢ়িছো ন, we have read something called as homogeneous cellular cellulase. যে এটা pre-existing cellৰ পৰা cell form কৰিব পাৰে. ঠিক mitochondria এটা pre-existing mitochondria পৰা form কৰিব পাৰে by the process of fission. Right? Binary fission যেনেকৈ bacteria দেখায় তেনেকুৱা exactly mitochondria. Next is they are called as endosymbionts of bacteria and they are called as autonomous or semi-autonomous cell organ. So এইখিনি আছে mitochondria ওপৰত. Please go through the portion, right? And যদি কিবা doubts আছে মোক সুধিবা, and in the next class we'll be talking about chloroplast. কিবা doubts আছে নেকি? Just take 5 minutes and see. Mitochondria portion to read and collect your doubts. Are you reading? Yes, ma'am. Just take your time, read the portion, and if you have any doubts, please ask me. আছে নেকি doubts? Okay then, I think there are no doubts from this section. So we wind up the class today. We'll meet you on the next class. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Welcome.